We gaan beginnen. Ik zal mijn eerste woordje in het Nederlands doen en Maria zal vertalen naar het Frans. Met de radio af. Kris va d'abord parler en néerlandais et moi je vais traduire en français. Super. En ce cas, je vais également. Oké. Het is de eerste keer dat zo'n pizzaavond gebeurt. C'est la première fois qu'on a une soirée pizza. Het succes overrompelt een beetje de situatie. On n'a pas attendu qu'il y aura autant de monde. Voilà. En hier zijn mensen van alle soorten. Il y a des personnes de tout niveau. Er zijn dus, hoe zou ik zeggen, Vlamingen, Il y a des Flamands. Nederlanders, Il y a des Hollandais. Russen Il y a des Russes. en zelfs Walen. Et il y a même des Wallons. En daar een Portugees Il y a même un en een Portugais. Spaans. Et un Espagnol. Voilà. En uiteindelijk, de reden waarom mensen een keer kunnen bijeenkomen is om ook met elkaar te praten. La raison qu'on se rassemble aussi, c'est pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter. Voilà, want hoe de wereld vandaag draait, is gevaarlijk. Parce que comment le monde tourne aujourd'hui, c'est très dangereux. Ik stel vast dat in Europa een aantal vrouwen minister van Defensie zijn. Ik stel vast dat in Europa een aantal vrouwen minister van Defensie zijn. Je remarque qu'en Europe, il y a des femmes qui sont ministres de la Défense. En het voorbeeld is België. Et l'exemple est la Belgique. We hebben Ludovine de Donder. On a par exemple Ludovic de Donder. Dus dat is een vrouw, zegt ze. Apparemment c'est une femme. En die madame die weet het verschil niet tussen een 9 mm kogel en een zetpil. Et cette madame ne connaît pas la différence entre une balle de 9 mm et un suppositoire. Voilà. Dus ik verwacht dat in de Belgische scholen de kinderen homo worden. Donc j'attends que les enfants vont devenir homosexuels dans les écoles. Voilà, dus met die 9 mm. Ja, oké. Dus van. Uiteindelijk is het ook plezant om te zien dat hier mensen zijn van oorspronkelijk linkse signatuur en rechtse signatuur. Donc je suis contente qu'ici aujourd'hui il y a des personnes présentes qui viennent de la droite autant que de la gauche. Ja, dus iedereen. En één ding, maar ik zou de staatsveiligheid iets willen zeggen. De staatsveiligheid. La sûreté de l'État. Iets willen zeggen. Je voudrais bien parler de la sûreté de l'État. In deze zaal zijn er geen terroristen. Dans cette salle, il n'y a pas de terroristes. De terroristen die zijn ergens in België vrij. Il y a des terroristes qui sont en Belgique et qui sont libres. En die staan niet op de OCAT-lijst. Dat is het ook aan. Ils ne sont pas sur la liste OCAT, c'est-à-dire la liste des terroristes. Voilà. Voilà. Maar sommige mensen hier wel. Just hè? Mais il y en a qui sont quand même sur cette liste. Voilà. Ici, dans la salle. Ici Voilà. dans la salle. Dus voor u staat een Belgische terrorist. Donc devant vous, vous voyez un terroriste belge. Een klein voorbeeld, jullie zullen weten, op 12 juli vloog ik van Brussel Airport naar Helsinki en ik werd gedeporteerd. 12 juli. Vous savez sûrement que le 12 juillet, j'ai pris l'avion pour la Russie et qu'on m'a pour Helsinki pour partir en Russie et qu'on m'a arrêté là-bas. Voilà, ik was in de gevangenis en dan in een deportatiecentrum met migranten. Je suis atterri dans une prison et finalement Dans un centre pour réfugiés. Oui, voilà. En ik heb ooit gesprek gehad met getuigen van Jehovah. Il y a longtemps, j'ai eu une conversation avec Les témoins de Jéhovah. Super, Ouais. merci. En het gevolg is dat de Jehovah's worden gedeporteerd naar Siberië. Les témoins de Jéhovah In Rusland. se font Étaient déporter. déportés en Sibérie, en Russie à l'époque. Voilà. Het resultaat is, in Siberië waren er nieuwe getuigen van Jehovah. До Сибири. Отправлен в Сибирь. Ja. Dus het resultaat is, in Siberië, die zwijgen niet, en in Siberië waren er dus nieuwe getuigen van Jehovah. Et donc finalement, en Sibérie, il y a de nouveaux témoins de Jéhovah. Dus ik heb dat gedaan in het asielcentrum. Wow, Ik heb gesproken over Rusland in dat asielcentrum. Finalement, j'ai parlé de la Russie dans ce centre de réfugiés. Met Afghanen,
Avec des Afghans, avec Les Africains. En, voilà. En iedereen was voor Rusland. Et tout le monde était pour la Russie. En de politie heeft mij dan heel vlug naar België gestuurd. Et donc la police m'a envoyé très très vite en Belgique. Want de anderen, die, zoals ik, opgepakt worden, die blijven vele dagen lang. Parce que les autres personnes qui sont arrêtées comme moi, ils restent plusieurs jours dans ces centres. Dus van mij was Finland wel van mij direct vanaf. Donc finalement, Finlande voulait que je parte le plus tôt possible. Voilà. En ik ga niet lang spreken, voilà. Maar één ding moeten jullie begrijpen. Il y a une, Dus, il y a une chose que vous devez savoir. de strijd van vandaag is niet meer links-rechts. La guerre d'aujourd'hui n'est pas juste gauche-droite. De strijd van vandaag is niet horizontaal. La guerre d'aujourd'hui n'est pas horizontale. De strijd van vandaag is verticaal. La guerre d'aujourd'hui est verticale. Er is een massa mensen op deze aarde die wordt eigenlijk armer en armer gemaakt. Il y a tant de personnes sur cette terre qui deviennent de plus en plus pauvres. En er is een elite die rijker en rijker wordt. Et il y a une élite qui devient de plus en plus riche. En dat is de strijd van vandaag. Et c'est ça la guerre d'aujourd'hui. Maar het gaat ons niet verhinderen om een pizza te eten. Mais ceci ne nous arrêtera pas de manger une pizza ce soir. Voilà, voilà, smakelijk. Voilà. De persoon die nu het woord neemt, ken ik al 40 jaar? Nee, dat was 35. 35 Ja, of zoiets. Ja. Zoiets, ja. La personne qui est juste devant vous et qui va parler maintenant, je le connais depuis 35 ans. En Robert is, laten we zeggen, ik noem hem de beste geopolitieker, politieker, historicus en vertaler tolk misschien van het land. is bij mij. Ja, dat is zijn job. C'est le meilleur géopoliticien que je connais ici dans ce pays. Historien, voilà. En vandaag gaan Robert een klein woordje zeggen. Normaal zal het niet lang duren. Ja, zeg maar. Il va parler nous de quelque chose et ceci ne va pas durer très longtemps. Normaal spreekt hij zo tussen de 2 en de 3 uur. Normalement, il parle entre les 2 et 3 heures. Ja, Et ça, c'est un discours court. Il est, voilà. Ja, je moet weten, Brezhnev heeft 1 keer een speech gehouden van 7 uur. Vous savez que Brezhnev a déjà eu... En wie durfde slapen? Attendez. Vous savez que Brezhnev a déjà eu des discours de 7 heures. Ja. En wie durfde slapen in de zaal was Gulag. Et qui osait, Sacha, et qui osait de dormir, ben, il allait au Gulag. Voilà. Dus we gaan het niet zo lang trekken nu, denk ik. Nee. Een beetje korter. Voilà. Dus Robert Steuckers. But I will speak in English because it will be easier for everyone to understand English and to avoid the very annoying situation to translate everything. So, but first of all, poor Kris here, you know, he had a fire in his house and most of his valuable books, a very beautiful library, a personal library that he had in his house in Dendermonde and that he brought to Russia, has been totally destroyed by a fire. So I tried to, my books were burnt too, and so I will give him today the last book he never had, and the book on Russia, which is a bit more or less boycotted by the press because due to the circumstances. Then a book from an American who fought in the Donbass with the Donbass militias and who wrote a very interesting and very interesting book about the kind of war that was fought in the Donbass, and I wrote the introduction to it. That's for him. And then unfortunately, because the publisher died 2 or 3 years ago, I had a series of 1,000 pages about geopolitics, but I couldn't save only for you today, but I will try to find
the second volume. You have volume 1 and volume 2. Thank you. Including the quite long articles about Eurasia. You know, that for today, the main important thing has already been said. You know, thank you, Kris, for all what you do. And now you know the situation. You know, in Europe and in the world on the Eurasian continent is a disaster today. A disaster especially for Europe because Russia couldn't find other solution for escaping the sanctions and for escaping the boycott that was organized by the United States and by the European Union. And we live really in a third world war. A third world war that extends from the Arctic Ocean to the Indian Ocean. Everywhere there is the possibility of a conflict, which is totally new since the Second World War, and along the front that the Russians have known at that time from the White Sea to the Gulf, with the possibility for the Americans to bring material from Iran, because all the material, for instance the GMC Studebaker lorries that were given to the Red Army, were in fact built in Iraq. That is a fact that is not so very well known today. They were built in Iraq and sent to Iran, to the railways of Iran, to the Caspian Sea and along the Volga to equip the Red Army. Jeeps were also made in Iraq at that time under British supervision, and you have exactly the same situation today. And now, since let's say 1 week or 1 week and a half, you have a war in the Near East. The war between Israel and Gaza. But what does that mean? Today it means that this is a war between the NATO on one side and the BRICS on the other side. Simply because in the Near East, what happened since, let's say, 1 month or a couple of months? The fact that Egypt, Ethiopia, Saudi Arabia, the Emirates, Iran joined the BRICS. But there was, at the same time, you know, the Chinese project from linking China to West Europe, and especially to the harbor of Rotterdam and Antwerp. So we are concerned, in fact, that is the railway project to Eurasia, with one track to Siberia in Russia and one track to Kazakhstan and Turkey. On the other hand, there was the international north-south transport corridor from India to Iran or Saudi Arabia to Iran, the Caspian Sea, exactly the same line that provided material for the Red Army in the Second World War, the Volga and St. Petersburg, and eventually perhaps also a link to the White Sea and the Arctic Ocean, which links Antwerp, Rotterdam, Hamburg to China. And this, the West tried to invent a new route from India to the Emirates, to Saudi Arabia, to Jordan, Israel, the Mediterranean, to Greece and Italy, which was not, because I translated the article of Leonid Savin, which is a very important Russian geopolitician today, which is translated, that, of course, in Italy and Spain, but not in France, not in Germany, and not in England, maybe with the exception of one book of them. They tried to avoid all the dynamics of these new
let's say, these new highways in Eurasia. That's the main purpose of this war in the Near East. And in front of Gaza, of course, what do you find in front of Gaza? Gas, of course. So we are forbidden to buy Russian gas. Putin said they are going to sabotage the South Stream running to Turkey. So Israel is going to sell gas to Europe, to Italy and to Greece. That's the main purpose of this new war that rages aside since 10 days, about 10 days. But I don't want, you imagine very well that if I have to detail all the aspects of these corridors in Eurasia to the Middle East, etc., I can, of course, like Kris said, I can talk like Brezhnev for 7 or 6 hours, because it's very complicated, but it's very important. And the fact that we all are here signifies that we are somehow aware of the fact that the future of Europe and the future of Asia is jeopardized by the United States today. And of course, if you want to know that, my profession was to be a translator, especially for German and English. Yeah, I don't have a mother tongue because I was born in a Brussels small street where Dutch and French, all possible dialects were spoken, and even Luxembourg, and the dialect of Luxembourg, and the dialect, the last German dialect of Arlon. So, and there was also a man from Alsace who fled France and Germany because he preferred to live in Belgium than in France or in Germany as an Alsatian. So I was used to speak, to hear the 3 languages, so I became a translator. And when I retired 2 years ago, when I reached the age of to become a pensionist, I decided to translate every article in 4 languages each time. So an article in Italian, because the Eurasian ID is better defended in Italy today in Europe than everywhere else in Europe. So an Italian article had to be translated into Dutch, German, French and Spanish. So what I did every day, there are articles and you can find them. They are taken over by Alexander Dugin in Russia, but they don't translate them into Russian, but you find them in Dutch, German, French and Spanish. You can find me everywhere, every day, because my duty is, as a pensionist, is to replace the mainstream press. Because the mainstream press, if you are here, you don't believe what the mainstream press says. So every day, as a citizen of all countries that are represented here, you have the duty to read at least 4 articles every day, 4 alternative articles, in order to have another meaning and to consolidate your meaning, which is an alternative. So I give you them every day, and it's free. I don't ask any penny, to speak like an Englishman, not any penny to do that. You can have it without paying anything. So I thank you and I wish you a good appetite and a very pleasant evening here among all the non-conformist people who are here in this room. Okay, I thank you.
ga daar iets aan toevoegen. Ik spreek nu in de taal van de lage landen. We zitten voor nu moment. Voilà, je parle dans la langue des bas pays. C'est-à-dire néerlandais, français, ja, finalement aussi, hoor. Eerst en vooral, Robert, dank u voor de boeken. Ja, ja. En merci voor de livre. Ik heb zo een regel in mijn leven, j'ai une vision dans ma vie. Als ik moet kiezen tussen het lezen van een boek of een nacht met een vrouw, dan lees ik het boek. Dat geloof ik niet. Si moi je la choisir entre lire un livre. Je weet wat ze zeggen van degene die heel veel van Avec une femme, je lis le livre. Il a trouvé les exemplaires encore. Oui, parce que bon, je lui ai donné les exemplaires simplement parce que l'éditeur de la trilogie Europa est décédé misérablement il y a 2 ans et c'est très difficile d'obtenir encore les livres. Donc, chez un ami italien qui organisait aussi des réunions que je qualifierais de russophiles à Bruxelles, avait encore dans sa cave, il a déménagé en Roumanie parce que sa femme était roumaine. Et c'est cela que j'ai redécouvert et que j'offre à Kris maintenant, malheureusement 2 volumes sur 3. Et alors il a reçu également mon dernier livre sur la Russie, qui ne connaît pas de succès parce qu'il est boycotté par nos adversaires en quelque sorte. Et puis un livre sur un Américain qui s'était engagé dans les milices de Donbass et qui écrit très bien ses expériences, livre que j'ai modestement fait passer. Qui a été aussi édité par cet éditeur prématurément décédé. Voilà. Et l'autre éditeur, c'est un garçon absolument charmant, épatant, mais il n'est pas cocaïnomane comme Mélanie, comme Sarah Melis en Finlande, comme Macron à Paris, ou comme d'autres. Il a un autre péché qui est très enraciné dans sa patrie française, c'est l'absinthe. Alors, tous les soirs, je ne sais pas, il me dit j'envoie les livres, mais je ne les vois jamais arriver, parce que la fée verte, on dit, a raison de son... Mais cependant, prendre l'absinthe chez lui le soir, c'est quand même une expérience. De volgende persoon die zal spreken is Sarah Melis. La prochaine personne qui parlera est Sarah Melis. Ik heb Sarah eerst leren kennen via internet, geen dating hè. Ik bedoel... J'ai appris à connaître l'existence de Sarah par internet, mais pas sur un site de dating. Voilà. Want zij was ik vond ze al direct interessant, want zij ondernam actie tegen het COVID-fascisme. Donc j'ai trouvé que ce qu'elle disait était intéressant parce qu'elle prenait position contre les mesures fascistes du Covid, du soi-disant Covid. Ik ben op betogingen geweest van wat zij organiseerde. Je me suis rendu aux manifestations qu'elle a organisées. En hoe moet ik het zeggen? Daar waren betogingen bij tot 100.000 man. Il y a eu des manifestations avec plus de 100 000 personnes. En ik was bij u ook 50.000. Et chez elle, il y en a eu aussi 50 000. Ik heb zelf gezien hoe de politie Romeo's de betoging infiltreerden om dan de politie aan te vallen. Oui, donc j'ai vu comment certains agents de la police infiltraient la manifestation pour attaquer justement la police en uniforme. Om te kunnen zeggen nadien dat die betoging dat er rellen waren. Pour accuser la manifestation d'avoir débouché sur des émeutes. Voilà. En natuurlijk, omdat Sarah zo actief is, staat zij net zoals ik, mag ik het zeggen, op de lijst van de OCA. Ja? Donc, comme elle est très active, elle s'est retrouvée sur la liste O4. Ik heb met haar een psychologisch interview gedaan. J'ai fait d'elle un interview sur le plan psychologique. Dus ik kan zeggen dat ik ze toch een beetje van binnen en van buiten ken. Donc je la connais de l'intérieur et de l'extérieur. Ja, je papa zou het wel zijn, maar goed. En ik moet zeggen, zij is op zich een zeer interessante vrouw.
C'est une jeune personne très intéressante. En ik stel voor, en ik zie in haar de moderne Vlaamse Jeanne d'Arc. Je vois en elle la Jeanne d'Arc flamande moderne. Voilà. Ik stel voor, we gaan ze niet verbranden. Nous n'allons pas la brûler, Maar we gaan naar haar luisteren. Doe maar. mais nous allons écouter son message. Ja. Well, hello everyone. I will talk in English so that everyone can understand. Now, well, I'm probably the person with the least knowledge about geopolitics that's present here today, but yeah, my experiences these last years have taught me a lot, and I can go on and on and on about them. And well, yeah, a few years ago I was still just an innocent student of sociology at the University of Leuven, not so far from here, I think. And yeah, well, we all know when this, it all started when this one virus came from China. And I noticed a lot of inconsistencies in the narrative that the government and the media presented to us. And I immediately knew that we would have to fight for our freedoms, that we wouldn't just get them back. And yeah, I was in this environment at the university, and I thought that a lot of young people would join me in the protests, but yeah, it didn't turn out that way. And yeah, I think I can say that I was shamed at university, and well, people really didn't understand why I took such a stance against the COVID policies here in Belgium. And as Kris said, we organized big protests in Brussels, and there were 100,000 people. They said from all different, so many different kinds of people. There were Christians, there were Muslims, there were people from the left, people from the right, whatever that means, and there were young people, there were old people, there were so many different people. But then, I guess we had too much success, and they never expected us to be with so many people united there in Brussels against one united cause. And there was a whole there was a whole media storm about me, and they framed me as being right wing and a terrorist, and that's how I ended up on the OCAT list, of course. And when you're the person that gets framed as being a terrorist and right wing, it makes you question a lot of things. And all these other people that have been dehumanized and labeled as extremists, it just makes you question. These people also have legitimate causes they are fighting for. And now when I look back at it, I realized the whole thing had a lot of consequences. And I experienced these consequences in my daily life, but still I wouldn't ever regret doing what I did, because it's just so important, definitely as young people, to stand our ground and to live according to our principles, and to just stand our ground in this world that has just lost all. How do I say it? I don't know. I hope that in the future we will see at events like this or gatherings like these, we will see a lot more
young people like me, people of my age, will participate in these types of debates and who care about the direction our society is going in, because as a young person it is obvious that our Western civilization is in decline. We are confronted with it every day, and I don't know, it's our Western leaders that are imploding it from within. And Renaissance. It was a little bit of improvisation because I didn't really prepare my speech. I don't know, Kris, if you have any questions, perhaps. No, it was complete. You can read. No, it's simply to say that her speech explaining let's say the way she followed since the beginning of the COVID affair. You can read it in Dutch, in French, in Spanish, and in English on the sites that because I provided for all other European friends translation. Donc il y a la traduction de son discours en verse. Il est disponible en français et si vous voulez je vous l'enverrai. Dus dit is ook te verkrijgen in het Nederlands. Natuurlijk is dat de oorspronkelijke tekst. Maar er is ook een Duitse, maar hier is geen Duitsstalige mensen uit een Malmedy of uit Duitsland. Maar dat is heel veel gelezen geweest in Duitsland en in Oostenrijk. Oké, nu voor mij is het tijd van afscheid te nemen, dus groet ik iedereen. It's time for me to leave, and because we have a long way to go back home, and so I greet you all this time, and for the following time, for the following evening here or elsewhere, I would be very glad to meet you all again. Okay, goodbye. Who is a very interesting man if you want to eat the best Portuguese food in Brussels. He's the best guide for that. Okay. Bon, je vais parler en français, c'est quand même le plus facile pour moi. C'est très court. Ma femme et moi, on est venus, bon, je connais Kris depuis 30 ans, mais aujourd'hui on est venus ici pour, en solidarité et en amour avec la Russie, la grande Russie, la Centre-Russie et son peuple. Ça c'est un des motifs pour lesquels on est venu. Deuxièmement, tout ce qui se passe en Russie, ça va aussi à l'encontre de ce qui est mes intérêts. Je suis européen et l'Europe, notre Europe, elle n'est pas de Washington à Tel Aviv. L'Europe est de Lisbonne à Vladivostok. Et c'est pour l'Europe de Lisbonne à Vladivostok que je suis là aussi. Voilà, merci, c'était très chouette aujourd'hui. Merci Kris. Открою
передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть все вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.